ஹலோ கைஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட ரொம்ப நாள் ட்ரீம், ஓகே, ரொம்ப நாள் வாங்கணும்னு யோசிச்சு தள்ளி போட்டு போயிருந்த ஒரு 90s கிட்டோட ட்ரீம் கூட சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் லேட்டஸ்ட் up to trendy, but it's very old, but most of the 90s kid will like it and it's a dream for them. So what I decided, I want to make my dream come true. So அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன். இட் ஹஸ் டெலிவர்ட். இட்ஸ் ஸ்டில் பேக்ட். நான் இன்னும் அதை ஓப்பன் பண்ணல. ஸோ உங்கள் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கேன். ஓகே, லெட்ஸ் டூ இட். ஸோ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன்ஸ் ட்ரீம் வில் கம் ட்ரூ சூன். Here you go. The name says it all. G-Shock. I'm so excited to open this. We'll see how it will be. It has a 2 years warranty card inside. There is a manual and international warranty card. And its tag. Okay, good. Wow. This is just a box. I'll keep it aside. This metal box looks so good. Perfect finish. Okay. But here it is, the manual. Oh my god. What is this for a watch? I didn't expect this huge book, but very nice. Let's keep it aside. Okay. Wow. How's it? How's it guys? நல்லா இருக்கீங்களா? இது ரொம்ப நாள் ட்ரீம். My dream has come true. I made it come true finally. எனக்கு ரொம்ப திங்கிங் இருந்துச்சு முன்னாடி வாங்குறதுக்கு முன்னால், இது வாங்கலாமா வேண்டாமா. ஸோ இதை வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, அக்கேஷ்னலி ஐ யூஸ் இட். பட் இது வாங்கி ஆகணும் ஒரு ஆசை. ஸோ இட் வில் பி வித் மீ டில் மை லைஃப் கோஸ். as long as my life goes, this will be with me. Okay, it's perfect. That's the tag. Let me remove it. Yeah, it glows. It's so perfect. It's so beautiful. For the first time in my life, I'm having a G-Shock in my hand.
which I bought it on my own after almost 10 years maybe. ஒரு 10 வருஷமாக நான் அதை நினச்சிட்டு இருக்கேன் வாங்கணுன்னு. So please share your comment and your dream watch in the comment section, and I wish all you people will come true soon. It will come true for sure one or other day. Thank you guys.